Hi, everyone. Welcome. Hola a todos, bienvenidos. Is there anything that the staff wants to say before I start, or can I just start? ¿Hay Yeah, algo que el just few staff quiera seconds. decir antes de empezar? Just. Bueno, les quiero dar a todos la bienvenida. Gracias por darle de nuevo una oportunidad al amor a través de estas sesiones. Les quiero recordar que este es un espacio que ha sido creado por Jesús, que es dirigido por el Espíritu Santo y que es organizado gracias al compartir y el amoroso dar de muchos hermanitos y hermanitas de diferentes países alrededor del mundo, quienes finalmente pues somos uno solo. En el equipo técnico hoy los acompañamos Aide desde Bogotá. Muchas gracias, Aide, por estar acá con nosotros hoy. Nancy desde la ciudad de Medellín. Un momentico que se me perdió por ahí. Nancy, mil gracias también a ti. Transmitiendo por YouTube. ¿Quién les habla? Verónica Carvajal, quien hoy se encuentra en Bogotá. Todas tres estamos en Colombia. Y quien nos va a transmitir el mensaje hoy, ese canal de transmisión es Diana, que se me perdió por acá la imagen. Diana, mil gracias por estar acá con nosotros y por ser un medio para transmitir este mensaje. Y ahora sí, sin más rodeos, les presento a la maestra de hoy, Neda Boin, desde Holanda, con su tema Sanando a través de las relaciones. Neda, mil gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Gracias, Verónica. Thank Ahora you. sí, el micrófono es todo tuyo. Thank you. So, everyone who doesn't speak Spanish, did you get that? Thumbs up. Gracias. Entonces, todos los que no hablan todos los que no hablaron español, si pueden levantar su dedo para saber si entendieron. I don't know, Diana, do you want to translate a bit of what was shared, or is it not necessary? It was mostly just tech stuff and welcoming everyone and thanking you all for being here. But I don't know if you want to add something, because I know there's a few more people here that don't speak Spanish. I think it's okay. Neda está preguntando si hay algo que yo sienta agregar, pero era más bien una bienvenida para todos y una introducción de quienes están formando parte del equipo. Yeah. We can't see you, Diana. Do you have? Is it possible to turn on your camera? Oh, We're just there. seeing. There you go. Yes. Some of you might know Diana from my Tal vez voice liberation classes. Algunos tal vez conozcan a Diana de mis sesiones de liberación de voz. You're used to now translating simultaneously because normally we translate simultaneously. So for the people who've been to my monthly voice liberation classes, my voice liberation angel or translation angel, I call her, Diana, is used to translating simultaneously. But today we're doing it. I don't even know how you called it. You had a word consecutively. For it. Consecutively. That. Consecutively, yes. Yeah. Sí, que estoy acostumbrada a traducir simultáneamente porque en sus sesiones de liberación de voz hacemos los talleres así, pero el día de hoy vamos a estar traduciendo de manera consecutiva. Okay, beautiful. So welcome everyone. I'm so happy to share this afternoon with all of you. For me, afternoon at least. For some of you, morning or evening. Hermoso, muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Para mí es de tarde, para algunos de ustedes es de mañana. And thank you for inviting me. Catalina has been stalking me to get back on this platform. Y gracias por invitarme de nuevo, Catalina, que ha estado insistentemente buscándome para estar de nuevo en esta plataforma. And I always love joining with all of you. And I've just been really busy with my new album. So it has been a little while, but I'm super happy to be here with all of you again. Y siempre me gusta mucho estar aquí con ustedes. He estado un poco ocupada grabando mi nuevo álbum, pero tengo la oportunidad de estar de nuevo aquí con ustedes. And so for the theme of today, Catalina always asks me, what do you want to talk about? Entonces, para el tema del día de hoy, Catalina siempre me pregunta de qué quiero hablar. And I think I always want to talk about what I want to learn myself. Y creo que yo siempre quiero hablar de lo que quiero aprender para mí misma.
So the theme, healing through relationships. Entonces el tema es sanando a través de las relaciones. Yes, a theme very present in my life as well. Sí, es un tema que está muy presente para mí ahora. And I think, yeah, a theme for everyone that is in this human form, seemingly living on this earth. I don't think it cannot be a theme in your life. Y creo que es un tema que para cualquiera que esté en este plano o en esta forma, no creo que sea un tema del que se puedan escapar. So yeah, today I just really feel to join with you in mind and this beautiful Zoom platform that we can connect in this way from all over the world and shine some light upon our, healing in our relationships. And yeah, you need to. Entonces, el día de hoy podemos reunirnos aquí en esta sala de Zoom y unir nuestra mente para traer un poco de luz a este tema sobre sanar a través de las relaciones. And I always say one of my favorite quotes. Every quote from A Course in Miracles is my favorite quote. But the quote that I was just reading that is very famous, and I'm sure many of you know it, is that our task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Y siempre digo que tengo una cita favorita del curso, pero cada vez que me encuentro con una cita diferente digo que es mi favorita. Pero ahora estaba leyendo esta que dice que nuestra tarea no es ir en busca del amor, sino encontrar los obstáculos que hemos puesto frente a él. And this quote is often linked to Rumi, actually. If you look it up online, it always says that it's coming from Rumi instead of from the Course. Y esta cita está muy asociada a Rumi. Si la buscan en línea, pueden encontrar que se asocia más a Rumi que al curso. Which I think would also totally make sense. I could totally hear Rumi say this as well. Que para mí tiene mucho sentido. También puede escuchar a Rumi diciendo esto. But it really, I think, so perfectly just teaches us what this journey is about, that we are already love. We don't have to seek for love. Pero siento que nos enseña perfectamente lo que este viaje es que no tenemos que ir en busca del amor. But that our only task is to look for what is blocking us from actually experiencing that love that we are. Sino que nuestra única tarea es buscar las barreras que están obstruyendo lo que ese amor es. And all of our relationships are professionally skilled in raising those blocks to the surface if we give it that purpose. Y todas nuestras relaciones están profesionalmente hechas o formadas para poder traer a la luz todos esos obstáculos que hemos puesto. Everyone in our lives, Todos en nuestra vida, really everyone, and not just the people you're living with, but also the people that you see on TV or the people you come across in the supermarket. en verdad todos, no nada más las personas con las que vivimos, sino también las personas a las que ves en la televisión o a las que te encuentras en el supermercado. They are all playing their part perfectly in your dream, in our dream for awakening. They have this unconscious script and they're just playing it out, word by word, action by action, no mistakes. Todos ellos están jugando el papel perfecto para el despertar del sueño. Acción tras acción, palabra tras palabra, ellos están siguiendo el guión inconscientemente, sin ningún error. Yeah, so when we start to look at our relationships in that way, instead of from the ego's perspective of everybody is just screwing me over all the time. Sí, así que cuando empezamos a ver las relaciones de esa manera, en lugar como lo ve el ego, en que estas relaciones me están afectando todo el tiempo. Everyone is just out here to get me. Como todos están aquí para atacarme o hacerme algo.
Why can't they just do this or do that? ¿Por qué no pueden hacer esto o esto otro? Or the spiritual ego. Very familiar with that one. They should just read this book. I should give them this book, or I should give them this YouTube video. They really need to watch this. That would make it better. O el ego espiritual que dice, ¿por qué no pueden hacer ellos este curso? Les voy a pasar este video para que ellos puedan hacerlo mejor. And what I love about A Course in Miracles is that it brings it all back to ourselves and to the power actually that we have. It takes away that sense of powerlessness and victimhood. Y lo que me gusta del curso es que siempre trae de vuelta el poder que tenemos nosotros mismos y salir de ese papel de victimismo o de impotencia o de, sí. That narrative of everything is happening to me and I have no control over this. Con esa narrativa de que todo me está pasando a mí y que no tengo control sobre esto. And about this, you know, the Spirit is saying, well, if you don't feel peaceful, which is your natural state, you must, like, something must have gone wrong. Like, there's this part that says, you know, I must have chosen wrongly. I must have chosen wrongly because I'm not at peace. Y con esto el Espíritu nos dice que si no estamos en paz, que es nuestro estado natural, entonces es porque elegí equivocadamente. And in truth, you know, that choice, the choice for fear, the choice for the wrong mind, the illusion, it's not even really a choice. Y en la verdad, esta elección por la ilusión o por el miedo, en realidad no es una elección. Because in truth, in the oneness, in the non-duality, there is only love. There is only oneness. There's only light. Porque en la verdad no existe nada de esto. No existe una elección, solamente hay luz, solamente hay verdad. There is nothing to choose between. No hay nada para elegir. But here in this seeming world, this seeming duality, a dream of separation, we are asked to choose. Pero aparentemente en este sueño de dualidad, en este sueño de separación, parece que tenemos la opción de elegir. And we know that we've chosen wrongly by the way that we feel. Y sabemos que hemos elegido equivocadamente por la manera en la que nos estamos sintiendo. And the Spirit isn't standing there with a whip saying like, oh, you know, Elena, you chose wrongly. Martha, you chose wrongly. Come here, I'm gonna get you. Y el Espíritu no está ahí con un látigo diciendo, ay, elegiste mal, Elena, ven para acá. Sí. That saying, that part that I was just talking about, it continues by saying, you know, I made that decision. I made the decision for, you know, viewing whatever's going on with the ego, and therefore I can choose again. It's that simple. I can just choose again. Y esa escena o esa parte que acabo de describir continúa solamente dándonos cuenta de que yo elegí equivocadamente, que yo elegí con el ego y puedo elegir de otra manera ahora. And the important part here, I think, is to remember is that the Spirit always knows that there actually is only love. So that the Spirit already knows, well, you know, in truth, she never chose wrongly because there is nothing wrong to choose from, you know, there. So the Spirit always has this overview of, okay, well, you know, she's thinking now that she chose for the ego, but I know in truth that's not even an option. Y la parte importante de esto es que el Espíritu sabe que realmente no podemos elegir entre otra cosa más que la verdad, que no hay nada en que elegir realmente, entonces Él siempre nos está mostrando que solamente podemos elegir eso. That's why there is absolutely no place for guilt. There is no need for guilt. Es por eso que no hay espacio para la culpa, no hay lugar para la culpa.
because our like the wrong decisions, the decision for the ego is causeless because the ego doesn't even truly exist. Porque la decisión equivocada o la decisión por el ego en realidad no tiene causa, porque el ego ni siquiera existe. And if something doesn't have a real cause, the effect can never be real. Y si algo no tiene causa, entonces el efecto nunca puede ser real. You know, let's really, you know, let that sink in for a moment. If the cause is not real, the effect cannot be real. Entonces vamos a dejar que eso se asiente bien por un momento. Si no hay una causa real, entonces el efecto no puede ser real. Everything that the ego created is without cause. Todo lo que el ego creó es con ausencia de causa. It is built on a false belief that we could separate ourselves from love. Está construido sobre una creencia falsa de que podemos separarnos del amor. This is impossible. Esto es imposible. So everything in form that comes from that belief of separation, whatever that creates, it can only have real effect in dreams. Entonces todo lo que se presente en la forma que venga de esta creencia falsa solo podrá tener realidad en sueños. And this is why, you know, through forgiveness and practicing all of this, we need to develop that relationship with our inner teacher, our spirit, or however you want to call it, because, you know, I can't really grasp this. I can talk about it, but it's too big to fully understand. Y es por esto que para poder entender esto necesitamos hacer contacto con nuestro maestro interno, porque puedo entenderlo, pero es muy extenso para realmente saber a lo que se refiere. Because probably, you know, you're with me, like we still do believe that we're truly here. And I have my new album coming out. It's called Remember You're Dreaming. And I technically know, like, okay, this is a dream, but it feels super real to me. Porque tal vez coincidan conmigo, parece muy real que estamos aquí. Y en mi nuevo álbum que se llama Recuerda que estamos soñando, o Recuerda que estás soñando, estoy hablando de esto y la realidad es que parece que estamos aquí. And you know, the spirit is also not asking us to just go out and shake everybody and say the world is an illusion and it's all a dream and just, you know, jump off the bridge because you can fly and it's all a dream. Y el espíritu no nos está diciendo simplemente sal y sacude a todos y diles que esto es un sueño y entonces salta del puente y vuela porque esto no es real. But when we bring our illusions to the spirit, to the truth, Pero cuando traemos las ilusiones hacia el espíritu o hacia la luz, the light of the spirit can shine everything away because the spirit knows the truth. la luz del espíritu puede hacer que todo se desvanezca porque el espíritu sabe lo que es verdad. That's why forgiveness is something that, you know, we don't do ourselves. Por eso el perdón no es algo que hagamos nosotros. Like one of those workbook lessons and one of my songs says, you know, God is the love in which I forgive. Como esta lección del curso, o también una de mis canciones que dice, Dios es el amor en el que perdono. Or I think it was Einstein or something that says, right, like we can't solve the problem on the same level of the problem. Y creo que era Einstein también que decía que no podemos resolver el problema desde el mismo lugar donde está el problema. And so that's the role of the spirit, I feel, you know, that's that other level. Entonces ese creo que es el rol del espíritu, estar en ese otro nivel. That level of pure love, Ese nivel de amor completamente puro, who never lost sight of who we are. que nunca pierde de vista lo que realmente somos. And to me, it gives it
like I can relax more when I remember that. Y yo siento que yo puedo relajarme más cuando recuerdo eso. Because then it's like, okay, it's okay that I feel like shit sometimes. Porque después es como, ok, está bien que a veces me sienta mal, algunas veces. It's okay that sometimes I do believe I'm super guilty and bad and not good enough. Está bien que a veces que me siento muy culpable o que no me siento suficiente. It's okay that I can't always see my family member or partner or child or neighbor as this pure love. Está bien que a veces no puedo ver a mi familia o a mi vecino o a mis compañeros como este amor puro. Because the Spirit is right there saying all we need from you is your willingness to see truly. Porque el Espíritu simplemente está ahí para decirnos que necesita de nuestra disposición para ver verdaderamente. The Spirit is not saying like, yo, you should already know this by now. El Espíritu no está diciendo, oye, tú ya deberías de saber esto para este momento. If we truly accept all of this teaching, we wouldn't even be here. We wouldn't even see ourselves in these bodies. Si ya hubiéramos aceptado estas enseñanzas, entonces no nos estaríamos viendo a nosotros mismos en estos cuerpos. So the Spirit is asking us to, become like happy students. Entonces el Espíritu nos está pidiendo que nos volvamos unos estudiantes felices. This Spirit is like the most kind teacher, and he has the biggest belief in us. El Espíritu es como este maestro tan amoroso, tan amable, que tiene esta gran confianza en nosotros. And again, why is that? Y de nuevo, ¿por qué es esto? It's not something that you should say, it's not so wise to believe in me, Spirit. No es como que puedas decir, ay, no, es muy bueno que confíes en mí, Espíritu. The Spirit has that belief again because the Spirit knows who we truly are. El Espíritu cree en nosotros porque sabe quién somos realmente. The Spirit knows we cannot fail coming back home. El Espíritu sabe que no podemos fracasar en nuestro regreso a casa. Because the Spirit knows that we're already home. Porque el Espíritu sabe que ya estamos en casa. But like we're the ones that can't accept that yet. Y simplemente es algo que no hemos podido aceptar. And we're the ones that still unconsciously feel guilty over something that never even could happen. Y somos nosotros los que aún nos sentimos culpables por algo que en realidad nunca pudo haber pasado. And we're the ones that are projecting that guilt out on everyone and everything around us to try to get rid of it. Y somos nosotros quienes estamos proyectando esta culpa fuera de nosotros con todo lo que está a nuestro alrededor para tratar de deshacernos de esto. But throughout all of this madness, Pero a través de toda esta locura, the Spirit is still there, knowing that all of that can only happen in dreams. el Espíritu sigue ahí y sabe que todo eso solo puede ocurrir en sueños. And that in truth, this has no reality whatsoever. Y que en la verdad esto no tiene ninguna realidad. And that's where that belief comes from. Y de ahí es donde viene esta creencia. That's why the Spirit knows that we cannot fail. Por eso el Espíritu confía en nosotros y sabe que no podemos fracasar. That's why the Spirit has infinite patience. Por eso es que el Espíritu tiene paciencia infinita. And it's not some deal that it's gonna go away in a few hours or a few days, Think fast, jump on the train now, because the doors are closing. Y no es como un acuerdo que vaya a tener su vigencia pronto y que esté diciendo, brinca ahora, las puertas se van a cerrar. That's why in the introduction of the course it says that it's a mandatory course. Everybody needs to take it. Es por eso que al inicio del curso dice que este curso es obligatorio, que todos necesitamos tomarlo. And it's not literally talking about A Course in Miracles, because of course there's 1,000 ways to come back home. Y no está hablando exactamente del curso de milagros, porque hay 1000 maneras de poder regresar a casa. And whatever route you take, it always leads back home, because again, you are already home. Y cualquier camino que tomes te va a llevar a casa, porque de nuevo ya estás en casa.
I work a lot in prison, and I tell them, like, even this road that you're on, if your path is the path of I want to kill everyone, okay, it's still gonna lead back home. It might take a little bit longer, but it's even that path, it's gonna lead back home. It's Yo fail trabajo, proof. yo trabajo mucho en las prisiones y les digo, inclusive este camino que has elegido matar personas, inclusive este camino te va a llevar de nuevo a casa. Tal vez te puedas demorar un poco más, pero también te va a llevar a casa. And that introduction says, so, okay, it's a mandatory course. Only the time that you take it, you can choose. Y en la introducción dice, este curso es obligatorio, solo el tiempo en que tú decidas tomarlo es tu decisión. And what it means by that this course is mandatory is what this course is teaching. And this course is teaching that you are sinless, that you are innocent, that you are still as God created you. That's what it's teaching you. And that is mandatory. Everyone will learn that at some point in their life. They'll learn it and they'll accept it, and they'll be, they'll wake up. Y a lo que se refiere esta parte donde dice que este curso obligatorio es a que tenemos que aprender a vernos sin culpa o sin pecado como inocentes. Y eso es a lo que todos tenemos que llegar, todos tenemos que experimentar. So there's a part in the course, and I can't remember exactly now where it is, but it talks about, those different ways and how, they can be very time consuming. There's and everything is right. Like, everything is good, right? We have these big retreats and meditating for hours, or there's, I know all of us, we probably also tried like many different pathways. Y hay una parte en el curso en el que ahora no recuerdo en dónde está, pero dice que hay diferentes maneras y que simplemente hay unas que toman más tiempo. Y estamos de acuerdo que varios de nosotros hemos tomado diferentes maneras y hemos hecho, por ejemplo, retiros o meditaciones por muchas horas. And that part continues by saying, your path will be different. A holy relationship will be given you. Y en esta parte del curso dice, tu camino va a ser diferente, una relación santa te ha sido dada. And the entire course, actually, to me, it's like a course in using the relationships to wake up. Y todo el curso para mí es sobre usar las relaciones para despertar. Because as we're already established, I think you're with me that our relationships can be like the most difficult classrooms. Y eso creo que es lo que establecimos, porque podemos estar de acuerdo en que las relaciones pueden ser el salón de clases más complicado. And they can so easily bring up all of our false beliefs and those blocks. Y muy fácilmente puede traer a la superficie todas nuestras creencias falsas y todos estos obstáculos. And from the world view, the ego's view, it's okay. They need to change. They need to be different. Then I'll be happy. Y desde la vista del mundo, desde la vista del ego, dice, ellos necesitan cambiar y entonces yo seré feliz. And the spirit is like, ooh, forgiveness opportunities, forgiveness opportunities, forgiveness opportunities. Y el espíritu dice, uy, oportunidad de perdón, oportunidad de perdón, oportunidad de perdón. Whenever someone triggers you. Siempre que alguien detona algo en ti. And this is, I often, when I teach in prison, use this metaphor of the salt and the wound. Y esto es algo que yo uso mucho cuando voy a las prisiones, sobre la sal y la herida. Where I say, like, if you have an open wound and somebody throws salt in it, it really stings. Entonces yo les digo, si tú, por ejemplo, tienes una herida y alguien tira sal, entonces realmente duele. And this is, a metaphor for if somebody says something to you and, that is touching something unconsciously, like an unconscious wound, it really hurts. Y esto es como una metáfora de si alguien te dice algo y toca algo muy profundo, una herida profunda dentro de ti, entonces duele. And now the ego says, you
made me angry. You made me sad. You caused my pain. Y entonces el ego dice, tú me molestaste, tú me hiciste sentir triste, tú me causaste dolor. And the spirit is saying, like, why don't we look at that wound there? Because if there wouldn't be a wound, you know, people can throw salt in it all they want, buckets of salt. It's not going to hurt. It will give you a nice little scrub, maybe, make your skin look very glowy. Y el espíritu dice, ¿por qué no vemos mejor esa herida? Porque si no tuvieras una herida, entonces no importa cuánta sal te tiren, cuántos botes de sal te avienten, no dolería. Entonces podemos enfocarnos en que tu piel esté completamente sana y radiante. And that's the repurposing of the spirit, you know, for all of our relationships. When we say, like, okay, I want to use my relationships for healing. Y esa es la redirección del espíritu con el propósito cuando decimos, está bien, quiero usar mis relaciones para sanar. Then those triggers don't become like proof of saying, you know, you hurt me and you need to change. Entonces esos detonantes no se vuelven pruebas que dicen, ok, entonces tú me heriste y tú necesitas cambiar. Instead, they become opportunities like, oh, I feel hurt. Like, okay, feel it, but what is this really about? What is this trying to show me? What wants to be healed here? En lugar de eso, es decir, ok, esto realmente me duele, pero ¿qué puedo ver aquí? Now, this brother that triggered this wound becomes my teacher, my way shower. Ahora este hermano que ha detonado esta herida dentro de mí, ahora se está convirtiendo en un maestro, en alguien que me puede mostrar algo. They show me where I still believe something that is not true. Me está mostrando que aún creo algo que no es verdad. And yeah, that's the if we give everything in our life that purpose of, okay, I want to use it to remember who I am instead of forgetting more deeply who I truly am. Y entonces creo que podemos darle este propósito a cualquier situación en nuestra vida, en donde podemos decir, ok, quiero usar esto para recordar quién soy, en lugar de profundizar más en olvidar lo que soy. Because that's, you know, the forgetting of who I am, that's the purpose that the ego is giving everything. Porque olvidar quién soy es el propósito que el ego le ha dado a todo. It's trying to use everything in our lives to, you know, make the guilt real and, yeah. Sorry. Está tratando de usar todo en nuestra vida para hacernos ver que esto es real. And to distract our attention outwards and say, there's the problem. Y para distraer nuestra atención hacia afuera y decir, allá está el problema. And the problem is always our belief that we're guilty for separating ourselves from God, from our source. Y el problema es siempre nuestra creencia de que olvidamos nuestra fuente. And this guilt is so deep, like it's unconscious and it's so deep that naturally this organism this mechanism of projection, you know, we want to get rid of it. So we project this guilt outside of us on everything and everyone around us. Y esta culpa es tan inconsciente y tan profunda que el mecanismo como funciona es proyectándolo fuera de todas las personas que nos están rodeando. And this is the ego very smart plan. The ego thinks this is the perfect plan to get rid of it, to get rid of this guilt. Y este es el plan que diseñó el ego, que cree que es muy bueno, en donde cree que se puede deshacer de esta culpa. You know, the ego says like, oh, this guilt is so terrible, it doesn't feel good. Okay, we're just going to project it outside of us. Now all of them are guilty, and now we don't need to feel it. El ego dice, ok, entonces ahora vamos a proyectar esta culpa afuera y vamos a hacer que todos ellos la sientan y así nosotros no tenemos que sentirla. But as we all know, it doesn't work. Pero como todos sabemos, eso no funciona. It just doesn't. Simplemente no funciona. And we tried it many times, many lives. Y lo tratamos muchas veces, muchas vidas.
And I think we're all here because we're tired of trying. Y creo que estamos todos aquí porque estamos cansados de haberlo intentado. And we come to that point of there has to be a better way. Y hemos llegado a ese punto donde decimos, debe haber otra manera. And there is. Y sí la hay. Because again, as we talked in the beginning, the Spirit knows that in truth there is literally nothing to feel guilty about. Porque de nuevo, como decíamos al principio, el Espíritu sabe que en la verdad no hay nada por lo que nos tengamos que sentir culpables. So there is no need to project that guilt outside of us to try to get rid of something that isn't even there. What are you trying to get rid of? Entonces no hay necesidad de querer deshacernos de una culpa que en realidad ni siquiera está ahí. ¿Por qué vamos a tratar de proyectarla si en realidad ni siquiera está ahí? That's why the Spirit is always inviting us. Let's just go to that deep and dark room that you're so afraid to go to. Por eso el Espíritu nos invita constantemente a ir a esa habitación oscura a la que tenemos tanto miedo de ir. It's like we have this secret room inside of our mind that is filled with dangerous snakes. Es como si tuviéramos esta habitación escondida dentro de nuestra mente que está llena de serpientes. And the Spirit is just saying, let's go. Let's look together. I'm here with you. Y el Espíritu simplemente está diciendo, vamos juntos, estoy junto contigo. And then the Spirit turns on the light in that room. Y entonces el Espíritu enciende la luz dentro de esa habitación. And you realize that all of those dangerous snakes were just pieces of rope. Y te das cuenta de que todas esas serpientes peligrosas eran solo trozos de cuerdas. Nothing to fear. Nada que temer. Nothing real can be threatened. Nada real puede ser amenazado. Nothing unreal exists. Nada irreal existe. Herein lies the peace of God. Aquí radica la paz de Dios. If you know this, there's, what's left? Peace, if you truly know this. Si notas esto, entonces, ¿qué es lo que queda? Paz cuando notas esto. And, I usually start with a meditation, but I just felt the Spirit really was just pouring through and just wanted to get this message out. Y yo usualmente empiezo con una meditación, pero siento que el Espíritu realmente quería usarme y dejar salir todo esto. You gotta do the sound too, Diana, if you translate me. Wah. Tienes que hacer también el sonido, Diana, si me estás traduciendo. Good. Muy bien. But I do feel to sing a song for you. Pero siento también cantarles una canción. Because this song is exactly saying what we just talked about. Porque esta canción está diciendo exactamente lo que acabamos de hablar. And it's actually coming out. This will be my first single of my new album. It's coming out the 12th of December. Y está a punto de salir. Esta en realidad va a ser el primer sencillo de mi nuevo álbum. Va a salir el 12 de diciembre. And I have a link there. I don't know if somebody can share it. There's a link there to pre-save it on Spotify, and that will also give you a little preview of the music video that I made for this. Y tengo un enlace ahí también que voy a compartir ahora para que si quieren presalvar el sencillo, y también los va a enviar a un video con un poco de detrás de escenas. And so this song I wrote also at a time where I was just so full of those projections and grievances and just hate thoughts, really. Y esta canción la escribí cuando estaba pasando por un momento de muchos resentimientos y muchos pensamientos de odio. This is my boyfriend's favorite song. Esta es la canción favorita de mi novio. Because it's about him. Porque es sobre él. And, here it came as this prayer of like, I don't want to be afraid anymore of these shadows and ropes that seem like snakes.
you know? Y vino como esta oración de, por favor, ya no quiero tener miedo de estas sombras y de estas cuerdas que parecen serpientes. And this prayer of please replace these thoughts of anger, of doubt, of fear. Era esta oración de, por favor, reemplaza estos pensamientos de miedo, de enojo. And help me to really see my own innocence in him, you know? Y if I can't see it in him, I can't see it in myself. Y ayúdame a ver mi inocencia en lugar de eso, a verla en él, porque si la puedo ver en él, entonces la puedo ver en mí. So yeah, maybe you can join me and meditate on this song and just feel, you know, where feel this prayer in your heart as well. Maybe there is somebody for you right now that you just find it so difficult to see in innocence. And I see Elena going like, yes, okay. I think, you know, there's more people here, right? I think all of us will instantly find, I don't think it's hard to find somebody, right, that we have and hold grievances towards. I think it's very easy. Y entonces se pueden unir conmigo y en esta meditación, y tal vez haya alguien con quien estén teniendo problemas para encontrarlo inocente. Y veo también que Elena acaba de decir, sí, yo encontré a alguien. Y sí, siento que tal vez es fácil para nosotros encontrar a alguien en donde no podamos ver la inocencia. And if you're trying to keep up with the spiritual ego act, like, no, everybody is love to me. I only see light in everyone I meet. Y si se quieren quedar con esta idea del ego espiritualizado, donde dicen, no, a todos los que veo luz y todos son amor. I say, cut it now, cut the bullshit. Yo digo, córtalo ahora, corta toda esa basura. It's not true. I'm sure that the moment I said it, you already had somebody popping in your mind that you still can't fully forgive. No es verdad, estoy segura que en el momento en que lo dije, vino alguien a su mente que todavía les cuesta trabajo perdonar. And they're here, you know, for all of us, just perfectly playing their part. Y ellos están aquí para todos nosotros. Ellos están jugando su papel perfectamente. Okay, so let's just start by giving that a big sigh. Okay, entonces vamos a comenzar haciendo un suspiro bien profundo. If it feels okay, you can close your eyes. Si se siente bien, pueden cerrar sus ojos. And we invite the Spirit to look with us E invitamos al Espíritu a ver junto a nosotros as we, you know, shine a light upon this relationship. para que nos ayude a traer luz en esta relación. And as we, you know, declare that we want to use it for healing. Mientras que declaramos que queremos usarla para sanar. That we want to use it to go back home instead of getting further lost in the woods. Que queremos usarla para regresar a casa en lugar de seguir usándola para perdernos aún más en estos bosques. That we want to use this relationship not to reinforce our belief in guilt, but to really release ourselves from it. Que queremos usar esta relación no para reforzar la creencia en la culpa, sino para liberarnos de ella. And that we want to use all of our relationships to remember who we truly are. Y que queremos usar todas nuestras relaciones para recordar quién somos realmente. That we want to use all of our relationships to wake up. Que queremos usar todas nuestras relaciones para despertar. And remember who we truly are. Y recordar quién somos realmente. Whew, yeah. Replace my thoughts of anger and doubt. Replace my thoughts of hatred and fear,
and wipe my tears away. Light shall be my guide today. I don't want to be afraid of shadows, and ropes seem like snakes. I fell down on my knees to pray. Oh, please shine the dark away. Oh, these shadows, shadows and snakes. I'm innocent, and he is too. Help me to see that this is true, and guide me through the rain. Light shall be my guide today. I don't want to be afraid of shadows, and ropes seem like snakes. I fell down on my knees to pray. Oh, please shine the dark away. Oh, these shadows and snakes. My heart aches, can you wake me up? I am traveling from fear to love. Thank you. Gracias. So keep an eye out for that one. It's coming out the 12th of December with beautiful productions and a beautiful music video I recorded in Canada. Sí, entonces no pierdan de vista esta canción que va a salir el 12 de diciembre con una hermosa producción y un hermoso video musical que grabé en Canadá. And so now I would like us to go into a little bit of a practical exercise. Entonces me gustaría ir ahora a un ejercicio muy práctico. To just travel together to that dark room. Simplemente seemingly para dark room, viajar juntos a ese aparente cuarto oscuro, together with the Spirit. juntos con el Espíritu. Let's put our little traveling hats on. Vamos a ponernos nuestros cascos para viajar Go on a little expedition together. y vamos a ir en una expedición juntos To shine a light upon these unconscious blocks. para traer luz a estos obstáculos inconscientes That we have built against the love that we truly are. que hemos construido en contra del amor que somos realmente. So, yeah, I invite you to let out a few big sighs. Así que los invito a hacer algunos suspiros bien profundos And just feel what is going on for you in this moment. y simplemente siente qué es lo que está sucediendo para ti en este momento.
See if you can just give all of it space. Y mira si puedes darle espacio. Whatever you're feeling right now or thinking right now, A cualquier cosa que estás sintiendo en este momento o que estés pensando en este momento, nothing needs to go away. no hay nada que necesite irse. Just give it space. Simplemente dale espacio. Allow it to be, Permítele estar, remembering that it is all helpful. recordando que todo es útil, Not just for us, but for the entire universe. no solo para nosotros, sino para absolutamente el universo entero. And us being willing right now to shine a light upon these blocks is really helpful for everyone. Y que nuestra disposición para traer la luz a estos bloqueos realmente es de ayuda para todos. As we heal together, Mientras sanamos juntos and go home together. y volvemos a casa juntos. So just give it all space. Entonces dale espacio a todo esto. Maybe see if your body wants to do something. Mira tal vez si tu cuerpo quiere hacer algo, If you want to shake a bit or rotate your shoulders. si se quiere sacudir un poco, quieres rotar tus hombros, Relax your face. Wow, 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 relaja tu wow. rostro And just sigh it out. y exhala profundo. And remember, the Spirit is right there with us. Y recuerda que el Espíritu está ahí junto a nosotros. So if it's helpful for you, you can imagine a Spirit standing right beside you, holding your hand. Así que si es de ayuda para ti, puedes imaginarte al Espíritu junto a ti, sosteniéndote de las manos. And whatever symbol feels good for you. Maybe it's an angel that is guiding you through. O cualquier símbolo que se sienta de ayuda para ti. Tal vez pueda ser un ángel que sientas que te está guiando. Maybe it's a loved deceased person. Tal vez sea el amor de una persona que ya falleció. Whatever symbol works for you, Cualquier símbolo que funcione para ti. the Spirit is just the one that knows who we truly are, that sees us as this unconditional love. El Espíritu es quien sabe quién realmente somos, como este amor incondicional. And the Spirit is guiding us through all Y el of this. We don't do this alone. Y el Espíritu es quien nos está guiando a través de todo esto. No estamos haciendo esto solos. Just our willingness, just us being here is all that was needed. Solo con nuestra disposición, solo con estar aquí es todo lo que era requerido. So let's invite that one person that we're still feeling, that it still feels stuck. We can't see him or her in just pure love. Entonces vamos a invitar a esta persona con la que aún tenemos dificultad para verla o verlo como amor. And you can imagine the two of you sitting in front of each other on chairs. Y pueden imaginarse a ustedes dos sentados enfrente uno del otro en unas sillas. And you can place this person however far or however close you want him or her to be. Y pueden sentar a esta persona tan lejos o cerca como ustedes lo deseen. Maybe she's very far from you or maybe a bit closer. It's all perfect. Tal vez él o ella está muy cerca de ti o tal vez más lejos. Todo es perfecto. And just notice what it does for you as you invite this person.
Y simplemente nota lo que surge para ti mientras invitas a esta persona. Where do you feel it in your body? Ya sea que lo estés sintiendo en tu cuerpo, Are there thoughts that are rising? o los pensamientos que están surgiendo. Is your mind starting to work about what this person did to you? Or Mientras tu mente empieza a trabajar con todas estas cosas de qué es lo que esta persona te ha hecho, what you're thinking of this person? o lo que tú piensas de esta persona, Just see if you can all allow it to just be there, come up. Don't pay too much attention towards it, but also, don't judge what's coming up. y solo mira si puedes dejar todo esto surgir. No le prestes demasiada atención, simplemente deja que todo esté ahí. And just feel what it does for you. Sí, simplemente siente qué es lo que trae para ti. And if you like to join me, I would love to invite you to release some of, what's coming up through our voice. Y si quieres unirte conmigo, podemos liberar cualquier cosa que esté pasando a través de nuestra voz. And my voice is your voice, so if you feel to stay silent and just connect with my voice, that's perfect as well. Y mi voz es tu voz, así que si sientes permanecer en silencio y conectar a través de mi voz, eso también está perfecto. But if you do feel to join me, Pero si sientes unirte conmigo, go inside, chew those feelings, whatever this person is triggering inside of you. de ir dentro hacia estas emociones, cualquiera que sean que esta persona está detonando dentro de ti. And just be curious and open, like, what does that feeling sound like? Y simplemente estar curioso y abierto a cómo es que suena esta emoción. And without trying to, really think about it, Y sin tratar de pensar realmente sobre eso, what would happen if you just open up your mouth and just let out whatever sound wants to come up and out? ¿qué pasa si abres tu boca y dejas que salga el sonido que quiere salir de esto? And I'll join you on the piano. Y yo te voy a acompañar con mi piano. And so the invitation is just to give space through your voice to, whatever this first meeting, putting this person on this chair in front of you, what that does for you. Entonces la invitación es simplemente a dejar salir estas emociones que se están experimentando cuando presentas a esta persona frente a ti. Just to give yourself that permission to feel Simplemente darte ese permiso para sentir and to express however you're feeling. y para expresar como sea que te estés sintiendo. And dare to be like a little child with this. Y atreverte a ser como un niño pequeño con esto. Give space to even those thoughts of I'm treated unfairly or this person hurt me or it's their fault. Darle espacio a estos pensamientos como esta persona me hizo esto, fui tratado injustamente. These thoughts cannot be healed if we keep them hidden. Estos pensamientos no pueden ser sanados si los mantenemos ocultos. They're not going to go anywhere. No se van a ir a ningún lado. So let's allow them to come up and out through our voice. Así que vamos a dejarlos que surjan a través de nuestra voz, With the Spirit right there next to us. con el Espíritu junto a nosotros, Not afraid of anything that you're thinking or believing. sin miedo a nada de lo que estemos pensando o creyendo. So don't try to be spiritual. Entonces no trates de ser espiritual. Give space to every dark thought, every dark feeling that is hidden about this person. Dale espacio a cualquier pensamiento oscuro o emoción oscura que esté escondido con esta persona. Give your voice to it and release it through your voice Dale tu voz a esto y libéralo a través de tu voz, into the hands of the Spirit. en las manos del Espíritu.
And again, I'm here. I'm doing it also for you. So if you don't feel to make a sound, or you feel like you can't, just connect with my voice. And it's really, my voice really is your voice. Y de nuevo, yo estoy aquí, y si por alguna razón no puedes o no te sientes bien haciendo un sonido, simplemente conecta con mi voz y lo vamos a liberar a través de ella. And just feel as if my voice is coming from your mouth, Y simplemente siente cómo mi voz está saliendo a través de tu boca, bringing up all of these dark thoughts and feelings. sacando todas estas creencias y emociones oscuras. And if you do feel to join me with your own voice, Y si te quieres unir a mí con tu propia voz, vamos. let's go. You can start with a few big sighs first to just get into it. Puedes empezar con algunos suspiros profundos para empezar a profundizar. See if you can open your mouth, relax your jaw. Mira si puedes abrir tu boca y relajar tu mandíbula. Don't judge what wants to come up. No juzgues lo que quiere surgir. Maybe it sounds really weird. Ooh, wow, blah, 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 blah. Tal vez pueda sonar un poco raro. Let it come up. Déjalo salir. Wah, 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 wah. Oh, wah, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 Ay, 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 ay. Beautiful. Ay, 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 ay. Let it out. Give it Hermoso. space. Déjalo salir. Dale espacio. If there are tears coming up, give them space. Yeah. Open your mouth. Si hay lágrimas que quieren salir, dale ese espacio. Abre tu boca. Ay, 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 ay. Beautiful. See the spirit right there next to you. Hermoso. Mira el espíritu parado junto a ti. There's nothing too big or too dark to share. You can share it all, release it all. No hay nada muy grande o muy oscuro que no puedas compartir. Puedes entregar y liberar absolutamente todo. The Spirit is happy to receive all of our grievances. El espíritu está feliz de recibir todos nuestros resentimientos. So don't hold back anything.
Así que no retengas nada. If your body feels to move along, just give it space. Move, let it move. Mira también si tu cuerpo quiere moverse, dale espacio también para que se mueva. Maybe it wants to shake. Maybe it Tal vez wants to quieras stamp. sacudirte. Vamos a dejar salir un suspiro bien profundo. Okay, let's go a little bit deeper now. Muy bien, vamos a ir ahora un poco más profundo. See how the Spirit is still right there with you, cheering you on. Viendo cómo el Espíritu sigue al lado de nosotros, animándonos. I even see a lot more spirit guides, like angels, just standing in a big circle around you. Y ahora hay como más apoyo del Espíritu, con muchos ángeles rodeándote. And this person in front of you, see how she's still there. Y esta persona que estaba enfrente de ti, mira cómo sigue ahí. Not angry at all about anything you just shared. No enojado o enojada en absoluto por nada de lo que acabas de compartir. This is the part of her mind that also wants to heal, and it's right there in front of you. Esta es la parte de su mente que también quiere sanar y está parada enfrente de ti, Just holding space for you. sosteniendo el espacio para ti, Acknowledging that she's playing a certain part in your life. reconociendo esta persona que está jugando cierto papel en tu vida, That triggers this inside of you. que detona estas cosas dentro de ti. She's right there now, available, present, Y esta persona ahora está ahí disponible y presente and to be of service. para estar de servicio. So let's look deeper with the Spirit Entonces vamos a ver más profundo junto al Espíritu and see what wounds this person is making us aware of. y ver qué heridas
es a las que nos está apuntando esta persona? What part is she playing in our plan for salvation? ¿Qué papel está jugando en nuestro plan para la salvación? So look together with the Spirit, go within, Así que vamos a verlo junto al Espíritu, vamos dentro. and see what is it that this person is deeply triggering inside of us. Y vamos a ver qué es lo que esta persona está detonando tan profundamente dentro de nosotros. And this is an unconscious belief Y esta es una creencia inconsciente that this person is helping us become aware of. que esta persona nos está ayudando a hacernos conscientes. And look together with the Spirit what it is for you. Vamos a verlo junto al Espíritu, qué es lo que es para nosotros. Is she triggering the belief that I'm not good enough? ¿Está detonando la creencia de que no eres lo suficientemente buena? The belief that I'm not welcome? ¿La creencia de que no eres bienvenida o bienvenido? That I'm guilty? ¿De que eres culpable? That I'm not loved? ¿De que no eres amada o amado? That I'm not supported? ¿De que no estás siendo apoyada o apoyado? That I'm abandoned? ¿De que has sido abandonado o abandonada? See, what is it for you? Mira lo que está presente para ti. And all these beliefs ultimately come down to the belief that we separated ourselves from God, from love. Y todas estas creencias vienen últimamente de la creencia de que pudimos habernos separado de Dios o del amor. So if you can't find like a specific belief that this relationship is triggering, Así que si no puedes encontrar una creencia en específico que esta relación esté detonando, you can always just go straight to the source puedes ir directamente a la fuente and use the belief that you separated yourselves from God and that you're very guilty over it. y usar la creencia de que crees que te has separado de Dios y te sientes muy culpable por eso. Okay, so again, get in touch with it. See, where do I feel this? Muy bien, entonces de nuevo, entra en contacto con esto y mira en dónde lo estás sintiendo. Your throat or your chest, your belly? En tu garganta, en tu pecho, en tu estómago. See also how your mind has ton of proof for this belief. Mira también cómo tu mente tiene tantas pruebas sobre esta creencia. Your mind can give you a ton of scenes, scenarios in your mind where it seemingly proves that in fact you are not good enough or you are guilty. Tu mente tiene tantas pruebas para ofrecerte de escenarios y situaciones en donde te demuestra que aún eres culpable o que no eres suficientemente bueno. Allow these images to come up. Permite estas imágenes surgir. It can be images of the past, Pueden ser imágenes del pasado, but they can also be images of the future and why, you'll never be good enough because you'll never fill in the blank. y también pueden ser imágenes del futuro, en donde te está diciendo que nunca vas a ser bueno porque y llena el espacio en blanco. Feel it, let it come up. Siente lo que surge para ti. See all of those angels around you, just supporting you, holding space for this. Mira a todos los ángeles rodeándote y sosteniendo el espacio para ti, Cheering your courage on. animándote. We're not going alone. No estamos yendo solos. So I'm inviting you again to give your voice over to this belief. Así que te invito de nuevo
a darle tu voz a esta creencia. Give your voice over to all those seeming proofs and those images. Dale tu voz a todas estas pruebas aparentes y a todas estas imágenes. And as we express them through our voice, Y mientras vamos expresándolas a través de nuestra voz, I want you to see as if all of those, every sound you're making, that it just falls into the hands of the Spirit. quiero que veas cómo estos sonidos que van saliendo van cayendo en las manos del Espíritu, Where it's instantly replaced by the truth. en donde instantáneamente es reemplazado por la verdad. And even sooner, as if our voice is the Spirit, is the light of the Spirit. E inclusive antes, como si nuestra voz fuera la luz del Espíritu. And that the moment we sing this dark thought, Y en el momento en que cantamos este pensamiento oscuro, it's like our voice shines a light on it instantly. es como si nuestra voz brilla sobre eso inmediatamente. Instantly shines it away. Instantáneamente lo desvanece. And we give this power to our voice Y le damos este poder a nuestra voz to shine a light with every tone on every thought that is untrue. para desvanecer con luz y cada tono a todas estas creencias, On every belief that is untrue. a todas estas creencias que no son verdad. Okay. And again, just see and feel how that will sound for you. Y de nuevo, mira cómo va a sonar esto para ti. And if that is in silence, again, just connect with my voice. My voice is your voice. Y si es en silencio, de nuevo, simplemente conecta con mi voz. Mi voz es tu voz. Hand it all over. Entrega todo. Don't let any dark thought be uncovered. No dejes ningún pensamiento oscuro oculto. Release all of them. Libéralos todos. They're ready to be surrendered. Están listos para ser entregados. They've been locked away for too long. Han estado encerrados por mucho tiempo They want to go back y ahora quieren volver and into the nothingness from which they came. quieren volver hacia la nada de donde ellos vinieron. So hand over all of these false beliefs into the hands of the Spirit. Así que entrega todas estas creencias falsas en las manos del Espíritu
want you to see this person in front of you. Ahora quiero que veas a esta persona frente a ti And just see all of those dark clouds of your thoughts that were around this person. y solo mira todos estos pensamientos tuyos como nubes oscuras alrededor de esta persona. And just see with the vision of the Spirit Y mira con la visión del Espíritu how all of those dark clouds just shine away. como todas esas nubes oscuras simplemente desaparecen. And you can see this person Y puedes ver a esta persona without the story, sin la historia, without the past, sin el pasado, but simply as the Christ, simplemente como el Cristo, playing his or her part perfectly jugando su papel perfectamente to help you remember who you are. para ayudarte a recordar quién realmente eres. And we don't need to see that for ourselves. Y no necesitamos ver eso por nosotros mismos. We don't need to be able to accept that. No necesitamos estar con la capacidad de aceptarlo. All that the Spirit is asking of us is, do you want to be free? Todo lo que el Espíritu nos está preguntando es si queremos ser libres. Do you want to use this relationship to remember who you are or to forget it more deeply? ¿Quieres usar esta relación para recordar quién eres realmente o para olvidarlo aún más? What do you want to use this relationship for? ¿Para qué quieres usar esta relación? Even if you would never see this person again, it's perfect. Inclusive aunque no vuelvas a ver a esta persona de nuevo, es perfecto. But he or she still lives inside of our head. Pero él o ella aún vive dentro de nuestra cabeza. So I ask you again, Así que te pregunto de nuevo, what do you want to use this relationship for? ¿para qué quieres usar esta relación? To remember or to forget? ¿Para recordar o para olvidar? To be in heaven or in hell? ¿Para estar en el cielo o en el infierno? All we need is to give the Spirit our answer and she will take care of the rest. Todo lo que necesitamos es darle al Espíritu nuestra respuesta y Él se va a encargar del resto. So we don't need to know how. Así que no necesitamos saber cómo. We don't need to know how this will look in form. No necesitamos saber cómo se va a ver en la forma. All that is asked of us is to declare to the Spirit, yes, I want to use this relationship to remember who I am. Todo lo que se nos pide es que declaremos al Espíritu que sí, queremos usar esta relación para recordar quién soy. Instead of being right, I prefer to be happy right now. En lugar de tener razón, prefiero estar feliz ahora mismo. Dark clouds falling away around that person. O sea, mira cómo esas nubes oscuras están desapareciendo de alrededor de esa persona. And slowly this person is transforming into this beautiful light. Y lentamente esta persona es transformada en esta hermosa luz. Her body just starts to melt away, transforms into light. Su cuerpo empieza a desaparecer y a transformarse en luz. Until her
her whole body is gone and there's only this beautiful, sparkly, shining light. Hasta que su cuerpo desaparece completamente y solo queda esta hermosa y brillante luz. The chair disappears. La silla desaparece, The room disappears. la habitación desaparece And all there is this light. y todo lo que hay es esta luz. And we are that light. Y nosotros somos esa luz. We are innocent, Tú eres inocente, whole, complete. íntegro y completo. And we join our minds today Unimos nuestras mentes el día de hoy to declare that we're using this relationship only to remember this light in ourselves. para declarar que vamos a usar esta relación para recordar esta luz en nosotros mismos. And nothing else. Y para nada más. And I have this mantra that's coming to mind. It's in Spanish, but maybe somebody can put the lyrics in the chat. People want to sing along. Y está viniendo para mí este mantra que está en español, pero tal vez alguien lo puede poner en el chat en inglés para que las personas puedan cantarlo también. And it goes like this. Y va algo así. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. That's it. Am I singing it right? It's an old mantra. ¿Eso es todo? Can you translate it, Diana? Yes. Soy inocente, I'm innocent. soy amor, I am love. me liberé del temor. I freed myself from fear. And you can sing it in English or in any other language, Y pueden cantarlo en inglés o en cualquier otro idioma. or just in sound, no words, O solo con sonidos, sin palabras. or just in silence, O simplemente en silencio. as we use this mantra to even more firmly give roots to this agreement that yes, this is what we want to use this relationship for, to remember this. Mientras usamos este mantra para ir más profundamente a esta declaración de que realmente queremos usar esta relación para sanar. To remember that we're innocent, Para recordar que somos inocentes, that we're love. que somos amados. We want to use this to escape from this belief in fear. Queremos usarlo para escapar de esta creencia en el miedo. Okay. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. Soy inocente, soy
del temor. Soy inocente, soy amor. Me liberé del temor. Soy amor. Oh, I am love. Soy amor. Me liberé del temor. Soy inocente. Soy amor. Oh, yeah, yeah. And let's give ourselves a little hug, a little pat on the back. Y vamos a darnos a nosotros mismos un abrazo y una palmadita en la espalda. Reminding us that we're doing good, Y a recordarnos que estamos haciéndolo muy bien. to not be too hard on ourselves and our own process, A no ser muy duros con nosotros mismos y con nuestro proceso. to say, okay, I'll forget all that we just did in a second again. Ok, vamos a decir, sí, a veces olvido lo que acabo de aprender en un segundo. And that's perfectly fine. Y eso está perfectamente bien. This person might trigger me again the first time I'll see him. Esta persona puede volver a detonarme algo en el primer segundo que lo vuelva a ver. And that's perfect. Y está perfecto. Let's be kind to our journey, kind to our process. Simplemente sé amable contigo y con tu proceso. Knowing it's like a big onion and we're just peeling layer by layer. Simplemente reconociendo que es como una gran cebolla que estamos quitando las capas poco a poco. Maybe sometimes feeling like we're not getting anywhere, Tal vez a veces se sienta que no estamos yendo a ningún lado, but with every layer, we're coming closer to who we truly are. pero con cada capa que vamos quitando nos vamos acercando cada vez más a quien somos realmente. Let's let out a few more big sighs as we thank ourselves for this journey. Vamos a dejar salir otro suspiro bien profundo mientras nos agradecemos por este viaje. Shake it out. Sacúdete un poco. Beautiful. Wow. What a journey. Hermoso, qué viaje. And I see time flies. Wow. Okay. Y veo que el tiempo vuela. So I don't know if there's still time. Is there for maybe questions? No sé si Okay. todavía hay tiempo tal vez para preguntas. Yes or no? Tenemos 5 minuticos para preguntas. 10 minutos. 10 minutos para preguntas. We have 10 minutes for questions. Okay, so if there's anyone that feels to share or ask a question, feel free to do so. And yeah, I also have one more song I feel I might share for the final ending. But I'm open for questions or hearing from you if there is somebody that really wants to share. Si hay alguien que realmente siente algo que compartir o tiene una pregunta por hacer, creo que podemos abrir el micrófono, pero también estoy sintiendo una canción que tal vez podamos tocar antes de terminar. And you can raise your hand if you want to share. Pueden levantar su mano si quieren compartir. If not, I'll just... Oh, there's Marta. Ok, Marta.
Oh, wait, you're muted again, Martha. So mute yourself. Yeah, there you go. ¿Escucha? Hola, ¿se escucha? Sí. Can you hear me? Nada que preguntar. Todo sanando, toda una infinita liberación. Muy agradecida, muy agradecida. Nada para preguntar. Abrazar todo lo que recibí. Nada más. Gracias. Gracias. Nothing to ask, just very grateful and like a huge infinite list of healing. So thank you so much. Gracias, Marta. Thank you, Marta. Okay. Anyone else that feels to share or ask something? I see ¿Alguien más que a sienta physical hand compartir o there hacer una pregunta? from our sister Peace. Veo una mano ahí de mi hermana Peace. Hey, Neda. Hi. Hola, Neda. Yeah, I'm Cora, and I didn't know how to say this, but anyway, peace is good. Oh, I'm shaking right now because it's not usual for me to share things, and I always feel my English is not good enough. So a lot of time I just push away and didn't share. And before this session, I had a conversation with my friend, and I don't know why I shared some experience about me with the disappearance of the universe and the course. Maybe I want to share about how I appreciate or how I'm grateful about that, or I felt it's a treasure. And I share with my friend, and she doesn't like it, or and so she respects me, but also I felt some judge, and I also told myself in my mind, she's my sister, and she's Christ in her whole and innocent, and she's myself, and I'm the dreamer of the dream. But this feeling make me feel I'm so terrible, like a poor teacher and a poor student. And yes, I also had some trouble with parents, family problem. And so when she shared this thing with me ask me about how is my relationship with my parents, and she wish I have a good relationship with them, or hope I can take care of them better. Because I also experienced things like my parents are here. No people, I can't talk people about this, and for me right now it's fine. But I also sometimes feel alone, or I don't know how to communicate with them. And I wish I can love and embrace them. And I also can say them innocent, but here's still some grievance sometimes. And I also don't want to keep it. Beautiful, sister. We're joining you in that wish to hand over those grievances and to see all of them. Yeah, and through the I eyes also of the felt spirit. grateful that's what you shared, your music and everything happened here. It's just blissful. Blissful. Thank you, sister. It's so nice to put a face. I saw you in the Voice Liberation community, right? Yeah. Yeah. Yes, you it's invited me, and so nice to put a face surprised. to the messages. Awesome. Beautiful. Peace. Well, I'm gonna translate peace. a little. Thank you. Voy a Thank decir, you so voy a much for hacer sharing.
voy a hacer un resumen de lo que dijo Piz. Ella estaba diciendo que estaba temblando y que le da mucho nervio compartir en inglés porque siente que su inglés no es muy bueno. Y estaba compartiendo que habló con una amiga sobre su experiencia de la desaparición del universo y el curso de milagros, y tuvo una reacción con ella, a pesar de que parece como que la respeta. Ella intentó ver como a Jesús y al Cristo en ella, pero aún siente incomodidad. Y también estaba hablando de la relación con sus padres, y que a veces quisiera poder, a través de tener una comunicación mejor, poder abrazar y amarlos totalmente. Y que a través de esta sesión que se sintió muy feliz y con mucha liberación. Y que ella está también en la comunidad de liberación de voz con Neda. Wow, muy impresionante, Diana. Can we have a applause for our translation angel? Thank you so much for translating. Wow, that's amazing. Okay, everyone, I want to end this beautiful session with one more song Quiero before we go terminar esta out. sesión con una hermosa canción antes de que nos vayamos. And I think it was already shared, but I'm just sharing again some links here. My new album is up for pre-order right now. It comes with a beautiful book. Y creo que ya se compartió aquí el enlace también para mi canción, y viene también con un libro. I didn't realize I was making a book until it was finished, and I was like, holy shit, this is actually a book. No me di cuenta que estaba haciendo un libro hasta que lo terminé y dije, oh, por Dios, este es un libro. It's really beautiful. It has art from people all over the world. Es muy hermoso, tiene arte de personas de todas partes del mundo. It has all the lyrics. Tiene todas las letras. It has beautiful Course in Miracles quotes and pages to write your own lyrics and poems and whatever you feel to write. Tiene citas del curso de milagros y también espacio para que tú puedas escribir poemas o cualquier cosa que quieras. And it has beautiful, beautiful mystical poetry from people like Rumi and Hafez and Muji, Yogananda. It's just full of creative stuff. Y también tiene frases muy lindas como de Rumi, Yogananda, Muji y muchas cosas muy lindas. So there's the link to my website where you can pre-order it. Then you'll be the first one to get it, even before it's out on Spotify. Así que ahí está el enlace para que puedan acceder a él y lo tengan incluso antes de que salga en Spotify. And you also get a pre-order discount. So that's also cool, I think. Y que también puedas tener un descuento. So this song is on the album as well. Entonces esta canción también está en el álbum. And it's called Look Within Your Heart. Y se llama Mira en tu corazón. And I really love how this album, it's still inspired by A Course in Miracles. Y me gusta cómo este álbum también sigue siendo inspirado por el curso de milagros. But now I feel, the message of the Course is so much inside of me that whatever I'm creating, it's going to be inspired by that beautiful thought system. Siento que lo que enseña el curso de milagros está tan dentro de mí que cualquier cosa que yo cree va a ser inspirado por eso. So if you know the Course well, you see all over the songs, there are little things taken literally from it, or some a little bit different, but you'll recognize it. And I think it will be like this fun little treasure hunt of finding where the inspiration is flowing. Entonces ustedes que conocen el curso van a ir viendo en estas canciones frases en algún lado, y va a ser un bonito recorrido como de ir encontrando estos tesoros. So this is one of those as well. You might recognize some sentences from the Course. Entonces esta también es una de estas canciones y tal vez reconozcan alguna de estas frases del curso. Nobody can tell you that you're worthless, 'cause God herself is incomplete without you. It will never work to search outside for true love, 'cause you got it all inside of you. All those who seek the light
are merely covering their eyes. It's within yourself. You are the star that lights the sky. Look within your heart. You don't need to go that far. All that you need is placed inside you. And whatever you do, it cannot change the truth. So you don't have to look for love, for that is what you are. Yeah, you got it all inside of you. Oh, those who seek the light are merely covering their eyes. It's within yourself. You are the star that lights the sky. Look within your heart. You don't need to go that far. Look within your heart. You don't need to go that far. Thank you all so much. Muchas gracias a todos. I wish you all a beautiful day or evening wherever you are, and I hope to welcome you in our monthly Voice Liberation gatherings. We do them for free once a month, every third Sunday of the month. So you can go to my website, to nedaboin.com/events to register. And Diana is there. It's translated in Spanish, Greek, Portuguese, and soon also in Dutch. So that's going to be added to it. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, que tengan un día muy lindo, una noche muy linda en donde sea que estén, y también pueden ir a nuestra sesión de liberación mensual, es cada tercer domingo de cada mes, tiene traducción simultánea al español, al griego, al portugués y pronto en alemán. Es gratuito, entonces pueden ir a mi página www.neda.com a la parte de eventos y ahí se pueden registrar. Nedaboin.com. Nedaboin.com. Nedaboin.com, yes. Gracias. Love you all so much. Thank you for joining me here. Much Muchas love. gracias. Mwah. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a esta hermosa sesión. Fue una sesión de liberación increíble. Neda, muchas gracias. Eres siempre bienvenida. Thank you. No quiero cerrar la sesión sin antes recordarles unirse a la sesión de esta noche con Matthew Land, a la de mañana, 7 de la mañana, la lección del día, las 10 de la mañana y luego a las 7 de la noche. Ahora los invito a que cerremos la sesión con una canción cortica donde podamos mostrar los banners con la sección de mañana y de esta noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nancy, por la ayuda con YouTube. Gracias, Aide, por ser coanfitriona y ayudar también. Gracias a todos.